Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad. I'm from UTS UD. My record number is 01 Today I want to teach you how to use Nessus. First of all, you must install the Nessus first. After that, you must register and kita perlu login dulu. Masukkan username password. Lepas tu tekan new scan ni untuk mulakan scan. Lepas tu untuk ni dia ada banyak option. Beberapa jenis scan yang ada banyak lah. Tapi kali ni saya akan tunjukkan untuk basic network scan je. Okey, first kita masukkan nama dulu. Saya masukkan nama saya je. Masukkan nama pun. Lepas tu description. Lepas tu folder ni korang boleh pilih nak letak dekat my scan ataupun trash kat sini. Yang dekat my scan. Target ni korang perlu masukkan IP address. Contohnya saya akan gunakan IP address yang ni. Copy. Paste ni. Lepas tu save. Okey, lepas dia dah save, korang akan nampak dekat sini kan launch. Dan ini ambil masa sikit. Okey, setelah dah siap habis tunggu yang untuk launch tadi, dia sini tulis tekannya. So dia akan keluar untuk vulnerabilities ni. Ada host vulnerabilities and history. Ni scan detail. Dah complete dah. Dah ambil masa dalam 12 minit sebab internet kompon. Okey, ni untuk vulnerabilities. Kalau untuk merah ni critical, orange not high, kuning medium, hijau low, and blue info. Okey, kita ada satu medium. Tekan cakap saya ni is not required under remote extension and remote and tekan exit and tekan exit. Okey, cakap yang ni tak required lah. Lepas tu ada history. Saya baru try tadi je. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. For exercise, first question is what are the functionalities of Nessus? Nessus is a remote security scanning tool which scan a computer errors and alert if it discovers any vulnerabilities that malicious hackers could use gain access to any computer you have connect to a network. For the second question, how many vulnerabilities we found in total? How many issues security from critical to info? This one is security. Okay, yang untuk ni kalau untuk saya ni, kalau saya scan ada 15 vulnerabilities. Untuk critical tak ada, tapi satu medium. Itulah. Soalan yang ketiga, what will happen if a vulnerability is exploited
and who exploits vulnerabilities. The malicious software takes advantage of a vulnerability computer system or cause an unintended behavior. Exploit malware can steal your data, allowing hackers to take unauthorized control of your computer. What other information can you gain from this scan? Untuk soalan 4. Untuk ni, first, you can identify which operating system and service are running on which port. Identify which software components are vulnerable to attack. Identify if compliance requirements are met on various hosts. Okey, untuk soalan 4. So, yang kelima untuk conclusion, Nessus is an open source network vulnerability scanner that uses the common vulnerabilities and exposures architecture for easy cross-linking between compliance security tools. Nessus employs the Nessus attack scripting language, a simple language that describes individual threats and potential attacks.